A lot of these, right? Just make a bunch of guards. What does the shadow will? I can sell actually a couple of these because he sold. Get a hood, like the best thing against them. More gold is required. I think that's the game, right? Should be? Yeah, alright. Okay. So I got skipped this game, but that's actually a good time. I think it's time for us to grab a quick lunch. If you are enjoying the show and you're not already, maybe drop a follow. Helps me out, reach my goals. You know, we have big goals here. Didn't Owl work for Blade Master? Yeah, Mac, I absolutely should have bought Owl. That is a mistake on my part. All right. So in 3 minutes, we'll have a new game live. We'll get to spectate one, and I will go eat my my Euro plate. So thank you all. I'm actually gonna hit an ad here, so that way anybody who is joining will I don't know, not have to see the ads. So what are the big goals? I would love to get Twitch partner. I need to have an average of 75 people, and I've had a lot of streams where the average is like 60. So I somehow need to drum up an extra 15 average viewers. Yeah, I'm going to click the add button. That'll give us time for the game to start. Oh, by the way, Woji, sorry I missed your big hydrate, but cheers. Yum. All right. 3 minutes ads. That gives us 3 minutes for the next game to start. Hopefully. Where is it? They not started yet? Anyway, presumably any minute now, their game will be up, and we'll spectate their game. Man. They're not doing it? Alright, here we go. The game is on a 3-minute cooldown. We're doing a 3-minute ad, so for 1 hour, nobody else will have to see ads. It'll be worth it.
Hopefully there hasn't been a revolt based on the ads yet. I don't see anybody complaining. That's a good thing. All right. 60 seconds and we get to see this match. Another really big game, actually. At least three of the really top players right now. Three super GMs, as I'm calling them. All right, let's hop in. Super GMs. By the way, Dest, I think that you would. My tier list has three tiers. There's a Super GMs tier, which consists of the five people who are BJ, Lulu, Saksu, Unix, and Bishan. And then there's like a Grandmaster contender tier below that, which is I think that Dest is probably the top person in it right now. I think, yeah, you've been playing out of your mind. So, pretty good. And that's only because you're only below that tier because I do factor in some historical presence. But yeah, super GMs. It's my own term. A player's forces are They under have attack. super GMs in chess, so I think having super GMs and direct strike parlays make a lot of sense. What is Unix teching for here? Is A he player's actually gonna forces are under fucking? attack. You gonna cancel this? No. He just really doesn't want to play Your Huntresses. town is under siege. Oh, 𝕓𝕝𝕔𝕕 thrown out the Gargs. And he actually sticks it. What is he going for? I mean, I'm not surprised that he is doing mixing it up. But the thing is that Unix has actually built a reputation for like doing wacky Player's forces are tier under three attack. rushes and stuff. So I feel like he can skip with hunts like a lot more profitably than other people. People are not just going to assume it's hunts. If I skip, I know people are going to assume that I'm just going hunts. Actually, most people, I think that like assume that their opponent is just huntresses. He just goes for Gargs. That's interesting.
He doesn't have bears behind it. This reduces the power level of this a lot. He does have necros. Rain of Fire. A player's forces are under attack. Town is under siege. This is a real clown show game. Hey, GG, well played. GG, well played. Bad game, well played. GG, well played. We just got out of playing 5 games in a row in the Direct Strike Pro League. We have a queuing system in Discord, and so I wasn't fast enough to click the queue, and so we have to wait through this game, and then we'll play after that. We're in queue, so there's only like 6 or 7 people like queuing right now. So yeah, but unluckily we got skipped. So I'm taking this as an opportunity to stuff my face while while we're waiting. Thanks for the follow. I can't say I've ever actually seen somebody do a Necro Guard rush. There was a while where when we first had Gargs buffed, that that people were doing like Ghoul Garg Necro, but that was like quite different. This is just straight Necro Garg. This is very strange. I agree with you. I tend to agree with you, Smokester. But I mean, this game is a like shit show game anyway, so. I'm with you. I think it gives you a lot more options. I mean, ghouls with Ghoul Frenzy is like the obvious one, and it also gives you like a lot of bodies for your necros. But yeah, footmen aren't bad either. They're like around the same like cost point of power level. I love the Dryad option. This is, get some dispels in here. I don't know about this. I'm not. I guess he assumed that a bear was coming and made a pilferer. All right, him the Vagas. So he's using Vagas as his front line instead of ghouls or footmen. I don't hate it, but I just don't see how he's ever gonna kill this like as it levels up. Like, even if he kills it right here, what is he gonna do when this gets level 3? Yeah, I might have missed a good wave from BJ there. I probably had some props to give him, and I missed it. Again, too busy stuffing my face.
Mm. Ganking the Pit Lord here is really good. By the way, actually making Huntresses. I kind of like this. No, you can't see that in spectator mode, unfortunately. It's only in the game that you get to see that. That'd be cool, though. This lane is going to collapse soon. They need to capitalize and take the tower before, like, one more wave of bears, or this will probably could easily be a loss. He has his own bears. I don't know. We'll see. Close lane. You got just such a huge stack here. Walls are... Tower is definitely gone, but walls are closing in for sure. See, he finally has the 5 bears. I don't know. I think that... I honestly think that vanilla bear guard just isn't quite good enough for Pro League. I think it'll work, like, 1 in 3 games, but the problem is, like, the games where it doesn't work, you probably straight up lose. I don't like it anyway. I understand why some people feel the need to do it, but these guys better not lose right now. I need to finish my lunch, please. A player's forces are under attack.
Fuck, BJ, are you serious, man? Player's forces are under attack. Alright. Well, I guess the game's over. So, let's leave this one. I think we can all see who wins this. So, we got our game ready. I was hoping that you guys could hold on for like another like 2 fucking minutes and then I could finish my lunch, but too much to ask for. When you don't draft a spell, you mostly lose. What do you think? I think it's more complicated than that. I think there are games where dispel is going to be really necessary, but sometimes your opponents don't have dispel or anything you really badly need to dispel. And in those games, I don't know, there's you could have something else in your draft that might be more useful. I think you usually do want something that you can dispel. I think that that is a fair assessment. But I wouldn't give up on a game just because you don't have dispel. There's a lot of things that can happen in a game. Sometimes sometimes the reality is that even though you don't have dispel, the game will reach a certain point where you are not even fighting the person who you need the dispel for. And in that case, sometimes you can just get away with like kind of piggybacking on what your teammates are doing. Like your teammates can provide the dispel. But you need a dispel for a lot of different things, and so it kind of depends like what they have. Like I don't know, if your opponent's all necromancers, like breakers aren't dispel per se, but you can still like control their skeletons that way. Or maybe the thing that you need or maybe the thing that you need dispel for is something like an early summon hero, and that can be really rough, but you can just build units and just kill their summons, and that you have to do that quite often, to be honest. Okay, so my teammate is calling tier 3 rush, which means that and I'm on a Huntress draft, so honestly we're just not that strong early. So we really want a summon hero if possible. Keeper or Farseer would be ideal. We skip here, obviously, because top lane lost, and we're never going to beat 3 grunts anyway, so. Research complete. Okay, alright, what are we looking at here? Oh, man. Be really bad no matter what. Crypt Lord gives us... We're definitely taking one of the summoners. Beastmaster or Crypt Lord are both, like, not bad. I think I probably will do Beast here. It gives me the most tempo right now, which is really what we need. But the thing to keep in mind is that you'll get there in time, right? Alright. We get our pre-summon. Should be helpful for this turn.
And obviously, if our opponent has dryads, oh, interesting, rifles. Let's see. How soon till the bear? We'll just summon, right? Can it win with the bear? Hopefully the fact that he went rifles here means that he's not dryads. Obviously if he's dryads we're in a world of trouble, but it is what it is. Got a mirror match here, but we gave a little bit of help, so hopefully it should be an easy win. Easy. So, one thing to keep in mind, we don't actually have something that great against the rifles. I feel like my best option here is to make a couple sorks. More gold is required. Our allies' town needs help. Your building. Research complete. Damn, almost got the makes 3 rifles. I honestly don't know. I mean, somebody who knows that you're going to, I guess. To either play air or to play huntresses, then like making the rifles isn't a bad idea. But I don't know. I don't know. I'm a little worried that my Beastmaster is just gonna get owned over and over again. Your building is complete. I almost want to buy him like a belt or something, but maybe that's just too out there. Your building is complete. Fortunately, we're actually going to get Fairy Fired here, which is like a really annoying way to... We also don't get a pre-summon. Go, bird. We must lend aid to our allies. Look around. Your building is complete.
So we just need to hang on for a little bit longer here. I'd like to go to tier 2 next turn and grab... Honestly, I really dislike buying the orb here, but I also feel like I need to a little bit. Alright, turn this off. Somebody must have it. Alright, we just barely kill him first. Super close. But we leak a lot of slow into this, which is pretty nice for our teammates here. I am sworn. I walk in shadows. Speak your mind. I shall not fear. Make it fast. We have a lot of productive things we can do on tier 2, actually. Statue, breaker, hippo pole. I think that we'll do statue. Building is complete. Your building is complete. Breaker. I could also go for guardians. Guardians are also really good. Allies' town needs help. That was not ideal. But getting this fight on our side actually is not bad. Okay. Oh, I need to do this. Fuck. Should have gotten it sooner. All of this said, oh man. I do think that our lane opponent is going to have a little bit of a hard time clearing us eventually. Your building is complete. More gold is required. I guess I should have been forward here, but it's kind of hard to predict, I guess. There must be some kind of protection here. I just don't know what. I don't actually think that tier 3 is good enough here. I think we're probably going to make What troubles you? more stuff on tier 2. Lend aid to allies.
Damn. It's fine. I can actually buy... Let's see if this works. This also stacks our statue, so I mean, it could be worse. We must lend aid to our allies. Upgrade finished. Your building is complete. Your building is complete. Okay, well, the Taurens are really good, actually. Must lend aid to our Especially now that we know he has Warlords. Because it kind of hoses us if we don't have something else in the front line. So, I mean, we could make our own Warlords as well. That are not bad. For dealing with the... Dealing with the Alk. Your building is complete. We can't build. Yeah, we'll think about the second mine here in a bit. Research complete. Yeah, I'll second mine here. Yeah, sure. Second mine should be fine. Okay, attack and armor upgrades. It's very, very heavily... It's actually very situational. I would never look at a game and be like, oh, you should have it by, 15 minutes or something like that. Because ultimately,
it depends a lot on how much of the power of your army is coming from your like units that will actually like get value if you upgrade them. So like for instance, sorceresses don't get any value, warlord doesn't get any value, beastmaster doesn't get any value, but my other units do. But the other thing is that like at this very moment, my assessment of the situation is that probably the most important thing is that we actually have a front line to make sure that our Beastmaster doesn't get owned by his warlords. So like if my Beastmaster is dying, actually that's a tragedy, right? And so no like slight upgrade to my army can possibly be worth it for my Beastmaster to not die. So you have to like assess on like what the opportunity cost is as well. And as you go up to tier 3, your army composition is often like undergoing a change. And that change is often also more valuable than a slight upgrade to your comp. And now I'm in a situation where like the upgrade is good, but I actually need my second hero as well, right? So there's like a lot of competing priorities for the money that you would spend on upgrades, and yeah, not that easy to actually figure out like exactly when you should get something like that. Your building is complete. The strength of the Dreadstorm unit. Oh yeah, Deathsworn. So the Deathsworn eats bodies and gains a lot of HP from that. So it can be quite powerful, actually. Situationally, at least. But the main thing is that it's immune to banshees, which is like incredibly valuable. So like right here, I'd love to steal this ward, but I'm like saving for my fucking second. My second hero. So like there's all of these things competing with like getting so anyway, the idea is that they're unpossessable and they eat bodies off the ground, so it's kind of like a soft counter for like necromancers or paladin. But a lot of the time, like if you have MGs, for instance, as your Z unit, sometimes you just don't have good frontline units, and Deathsworn can be excellent at that as well. I'm running a little low now on anti-air, so I need to start building air damage, unfortunately. I really dislike all of these, but I actually think I just need to go Panda. Maybe I reroll. Fuck, do I reroll? Your building is complete. How bad are we? Do I have tempo? Yeah, let's assume I have tempo to reroll. This is an ult turn for me, so hopefully that should be good. Good ult here. He has a really strong comp. This is bad. What troubles you? Help me.
There's actually almost a world in which they have such bad dispel that just like getting another fucking Beastmaster might be decent. More gold is required. More gold is required. More gold is required. Your building is complete. Jay is getting scared, as am I. It's a scary position. Your building is complete. Really bad reroll. Your building is complete. I mean, I can make more sorceresses and try and fight the bears that way, but I mean, all of this is like a very temporary like solution, right? I do want to counter the bears this way. I know I sold one, but I rebuild it. Do I stampede here, or do I try and hold it? I hold it, right? Oh man. That's a really bad stampede. I feel like there's a really decent chance we lose this. I feel like we just don't have the scaling comps that they do, but maybe BJ's Shadow Hunter is good enough and get us across this finish line. We also do have PC on this lane. Like, we don't have any like shaman player or anything. Your building is complete. Take your time. Look around. Your building is complete. The greatest positioning there, but getting a lot of good damage in here, which is nice. Fortunately, BJ may overstack here. Hopefully not. Be okay. Against yellow, actually what we would want is probably just getting like griffins, right?
Against yellow, griffins are great. Yeah. I don't really know that it matters that much which side I'm on, whether I'm front or back. I probably should be front. I'd believe it. The thing with being back is that I could eventually go for like some kind of hippo shenanigans. We can't build. We can't build. As the gods Well, we didn't fully get our army moved, but that's okay. Hopefully it's okay. We do have Stampede here in case we really need it. Maybe it's... Oh, it's just game over. Never mind. Didn't matter. Alright. Yeah, I was very worried that my lane would eventually be bad, but we didn't get to that point in the game, so it's all good. Yeah. I wouldn't say that Deathsworn actually counter necromancers, but it's like part of an army that will help, right? I think that's the same for most answers to necromancers. You have to build a total army answer to them. Corpse denial can be like a small part of that. Who are we missing? We're missing somebody. The eunuchs? We're missing eunuchs? Hmm. I re-rolled into this. My first draft, it was Footman Sorks, like Bear Destro. Could have played it. It was close. I mean, is it better than this? Probably. Probably pretty close. We're gonna try.
More gold is required. More gold is required. Summoning is complete. Yes? More gold is required. What you want?角川サウンドコレクション匠くんシリーズカノン原作後藤忍脚本丸尾美穂演出藤山房信夏らしい日々が続いております。ご無沙汰しておりますが、お元気でお過ごしでしょうか。ところで、毎年伊豆の別荘で、うちわだけのサロンコンサートを開いております。ぜひご招待したいと思っておりますので、8月8日から1週間、かの栗色の麗しい恋人と一緒に来ていただけませんでしょうか。それでは、またお会いできる日を楽しみに。葉山匠様、井上幸。ギーは来れるのかな。僕の都合がついたことまだ話せてない。昨べは電話がなかった。夏休みに入ってニューヨークに帰ってからはギーは毎晩必ず電話をくれてたのに。葉山様、着きましたよ。あ、はい。ここが井上様の別荘でございます。ここが全部広いな。迷子になりそうだ。さあ、坊ちゃんや皆様がお待ちでございますよ。え、皆様ってサシさんの他にも誰か？坊ちゃん主催のサロンコンサートに出席される皆様ですよ。あ、もう練習されているようです。練習って井上さんの演奏を聞きにいらしてるんじゃなくて？はい、毎年坊ちゃんは将来を嘱望される優秀な音大生の皆様をこの別荘に招待されているんです。葉山様もバイオリンをお弾きになるんでしょ？まあ僕もコンサートに参加するってこと？そんなの聞いてないよ。匠くん、いや、よく来てくれたね。ありがとう。サチさん、他のみんなにも紹介するよ。さあ、入って。久しぶりに見るサチさんの眩しい笑顔。帰りたくなったなんて言えなくなってしまう。皆さん、こちらが葉山匠くんです。現在指導学院高等学校2年生で、
今回はこちらから頼んで特別に参加していただくことになりました。葉山です。よろしく。向かって右からピアノの栗原康夫さん、フルートの杉谷康信さん、ピアノの吉岡勝さん、昨年大学院を卒業したバイオリンの寺田邦明さん。ああ、なんで僕こんなところにいるんだろう。みんな音楽を専門に勉強している人たちばかり。僕なんか比べ物になるはずないよ。で、最後がこう一点、ビオラの松浦久美子さんです。松浦です。よろしく。どうも。彼らは今年の日本音楽コンクールの上位入賞者なんです。すごいですね。葉山さんだってバイオリンお上手なんでしょ？よかったら聞かせていただけないかしら。え？それはいいね。ぜひ聞かせてもらいたいね。井上さんが特別に招待するくらいだから素晴らしい腕前に違いない。いえ、そんな。悪魔のトリルなんてどうかしら？モーツァルトはソナタの38番一楽章の触りとか。個人的な好みからいくとベートーベンのロマンスがいいな。ちょっと待ってよ。曲はどれも知ってるけど一度だって弾いたことないよ。葉山さんどうしたの？なんだか顔色が悪いようだけど。いえ、葉山くんが今やってる曲でもいいよ。最近は童謡が流行りだから「すずめの学校」とかね。ビゼーのアルルの女がいい。サチさん。そうね、アルルの女いいわね。匠くん、弾いてよ。はい。それじゃあ。確かにこの曲ならよく知ってるけど、僕のバイオリン3年もブランクがあって始めたばかりなんだよ。人前で披露できる腕前じゃないことを知ってるはずなのに、サチさんどうして止めてくれないんだ？じゃあ始めます。容赦なく僕を値踏みするみんなの視線。その顔がだんだんとあざけりの表情へと変わっていく。こうなることなんか分かってた。誰も止めてくれないのならせめて早く終わってくれ。早く早く。匠くん、さあここが君の部屋だ。はあ。ちょっと殺風景だけどゲストルームの中では一番大きいんだ。ベッドも2つあるし好きなように使って。あ、大丈夫かい？ええ、なんだかどっと疲れちゃって。少し休むといいよ。用があったら何でも言ってくれ。サチさん。帰ったりしないよね、匠くん。え？じゃあ後でまた。参ったな。サチさんには何でもお見通しなんだ。次に僕が何を言うかちゃんと分かってる。はあ。情けなさを通り越して疲れちゃった。ギー、会いたいな。僕は今ひどく惨めな気分なんだ。ここに来て慰めてよ。ねえ、お願いだから。ギー。ああ、よく寝た。
もう朝？やだな。あれからずっと眠っちゃったのか。はあ、いい天気。誰？そっちのベッドにいるの誰？うるさいな。ギー。おい、やめろよ、眩しいだろ。俺はまだ眠いんだ。やっぱり。どうしてだよ、ギー。どうして？これはどんな魔法だろう。ギーが本当に来てくれるなんて。匠。ん？なんだい？天末は幸に聞いた。よく逃げ出さなかったな。来いよ。あ、ギー。会いたかったか？もちろん。朝食10時ってのは怠慢だよ、幸。俺は腹が減って死にそうだ。それは申し訳ない。でもギーチ君は寝る前に簡単な食事をとったじゃないか。そんなに早く食べ物がこなれるようなことをしたのかい？さあな。俺は健全な青少年だから寝てたって腹は減るのさ。なあ、匠。やめてよ、ギーってば。危ないセリフ口走らないでよ。ただでさえ昨日の面々が変な顔をしてこっちの様子を興味津々に伺ってるのに。井上さん、そちらの彼紹介してくださらないの？食事が済んでから紹介するつもりでしたけど、彼は崎ギーチ君、僕の幼なじみで毎年サロンコンサートを聴きに来てくれてます。葉山君と同じ指導学院の2年生です。へえ、17歳。私と同い年くらいかと思ったわ。そりゃどうも。ギーチ君はなかなか忙しい身の上で今年の夏は無理だって聞いてたんだけど、スケジュールの都合をつけてわざわざ来てくれたんです。へえ、ギー、そうだったのか。ギーチ君は楽器は演奏なさらないの？残念ながら聞く専門。俺は幸のバイオリンを聴きながら育ってるんで、今さら自分で楽器なんか弾かなくてもいいんだよ。あら、そう。なんだ。楽器できないのか。まったく態度でかいな。本当に。わざと聞こえるように言ってる。ギーに敵を持ってるみたいだ。怒らないのかい、ギー？トーストもう1枚食おうかな。いや、もう2枚。おい、匠もどうだ？ギーってば。のんきなやつ。あいつらギーにやきもち焼いてるんだよ。そうに決まってる。サシさんとは慣れ慣れしい口聞くし、美人の久美子さんがギーに興味を持ったもんだから余計。美人か？と思うよ。多分。どうでもいいさ。俺が興味があるのは匠だけだ。はい、どうぞ。邪魔しちゃったかな？その通り。いえ、大丈夫です。何か。匠君にこれを。はい？楽譜ですか？パヘルベルのカノン。そう、第1と第2バイオリンにアレンジしてある。君がアンプするのは第1の方です。アンプ？それから明日から朝食後、バイオリンと楽譜持参で母屋の方へ来てください。一体どういう。ごめん、これからすぐ出かけなくちゃならないんだ。詳しいことは明日。仕事か？相変わらず忙しいな。まあね。じゃあ明日の朝には戻るから、アンプ一音のミスもないようによろしくね。どういうことかな。もしかして今度の演奏会に僕がこれをやるってこと？多分な。そんな。第一今日一日でアンプだなんて無茶だよ。それも一音のミスなく。やめるか？やるよ。やってやろうじゃん。
どうやらサチが個人レッスンしてくれるみたいだしな。本当？そうか。だから明日の朝って。なんだか悪いな。忙しいのに僕なんかのために。やめるか？やるってば。あのサチさんにマンツーマンで教えてもらえるなんて、こんなチャンス二度とないからね。あいつも変わったよ。昔なら人に教えるなんて考えられなかったけど。そうなの？うん。サロンコンサートにしたっていくらマリコさんのためとはいえ、何もあんな連中を呼ばなくてもいいんだ。マリコさん？サチの母親。コンサート当日が彼女の誕生日なんだよ。サチからマリコさんへのバースデープレゼントってわけだ。へえ。他にも来賓の方々ってのがいてさ、あいつの親が親だけにただものではない客ばかりが招かれてるわけだ。やれ音楽協会会長だの、どこぞの企業の社長だの、財閥の御曹司だの。ほら、それを言うなって言ってるだろう。ごめんね、失言でした。とにかくサチは以前は俺の前でだってめったに弾かなかったんだからな。あれ？彼のバイオリンで育ったんじゃなかった？あれは言葉のあやだよ。天才ってのも厄介だよな。本人の心より才能の方が先行するんだと。ほら、よく大人の腕に引っ張られて宙を置くように子供が歩いてるだろう。ずっとあんな感じだったんだとさ。以前はスーパー神経質で、ほんと些細なことでハートブレイクしちまってた。ことバイオリンに関しては特にそうだった。なんか信じられないな。小さい頃から天才少年って有名だったし、年齢にそぐわないほどいつも堂々としてた。僕だけじゃなく音楽を志す者にとって王道を行くサチさんは夢そのものだった。ずっと順調に来てるもんだとばっかり思ってたよ。あいつ一度バイオリン捨てたんだぜ。嘘？本当？それを救ってくれたのが例のおじさんだ。サングラスのサチさんの恋人？ああ。それに俺のウィークポイントでもある。そのおじさんが？そう。俺にはこの世の中で怖い人間が2人いる。1人が彼。もう1人は？内緒。教えてくれてもいいじゃないか。そんなに知りたいか？もちろん。よし、では特別に教えてやろう。うん。誰？匠。また僕をからかったね。たまには真面目に。ごめん。ごちそうさま。お先に。匠、どこか行くのか？うん。ちょっと庭を散歩してくる。夜風に当たりたいんだ。そっか。ねえリーチ君、サロンでお茶飲まない？いや、俺は。ギー、僕と一緒に来るって言わなかった。分かってるんだな。僕がカノンのアンプに集中したいってこと。そのせいで久美子さんに捕まっちゃったみたいだけど、たまにはいいよね。澄んだ空気。少し肌寒いくらいだけど結構気持ちいいや。バイク？ここは市道なのにな。こんばんは。こんばんは。誰だろう。ヘルメットを取ってもわからないな。精悍な顔立ち、均整の取れた体、おまけにすごい二枚目。年は20代後半くらいかな。記憶違いでなければ君は葉山匠くん？そんなに怖がらないでほしいな。いや、どこかでお会いしましたか？7月に君の学校で校門までサチを見送りに来てくれたね。あの時、サチさんの恋人のおじさんですか？おじさんはひどいな。ごめんなさい。ギーがそう言ってたもんで映っちゃった。ギーってあの時一緒だった。さきギーチくんだね。
2度ほど会ってる。彼は元気かい？はい、おかげさまで。幸からいろいろ聞いてるよ。匠君は随分と幸に気に入られてるようだね。いいえ、そんなとんでもないです。幸さんですか？うん。どこにいるのかな？今日は仕事とかで昼のうちに出かけました。戻るのは明日の朝だそうです。そっか。仕方ないな。だが匠君に会えてラッキーだった。悪いが用事を頼まれてくれないか？僕ですか？これを渡してもらいたいんだ。4月にあげ損なった誕生日のお祝いなんだ。仕事でこの近くまで来ることになって、もしかしたら手渡せるかと思ったんだが。明日もう一度来てくださいませんか？幸さんきっと喜びますよ。うん。今夜のうちに仕事で清水港へ行かなければならないんだ。あ、すみません。事情も知らないのに。構わないさ。俺は薄情なやつでね。何ヶ月も平気で音信不通にする。幸は絶対文句を言わないから、たまには誰かに説教されないと割が合わない。そんなことないです。だって国家公務員の安月給だけど危険な仕事だって議員に聞いてます。それとこれとは別だよ。幸にごめんって謝っといてくれないか？もっと早く渡したかったんだが、こんなに遅くなってごめんって。わかりました。このプレゼント責任持って手渡します。なんだか君、先月見かけた時よりたくましくなったような感じだね。最初わからなかったよ。そうですか？それじゃおかしなものだ。幸とは今年になって何度も会う約束をしたが、実際に会ったのは匠君の方が多い。え？また今回も約束を守れそうにないとはな。じゃギーチ君によろしく。僕の方が多いって、僕はまだ2回しか会ってないのに。え？それじゃあ2人は今年になって1回しか会ってないってこと？信じられない。僕なら耐えられないよ。ギーを好きになればなるほど、毎日一緒にいてももっとずっとそばにいたくなる。卒業したら別れなければならない運命かもしれないけど、そうする以外ないんだけど。そうだよね。それ以外ないよね。どんなに辛くても僕にはギーを追いかけていく力なんてないから。あら、おはようございます、葉山さん。あ、おはようございます。サシさんは帰ってますか？はい、昨夜遅くに戻られて、まだお部屋でお休みですが。そうですか。お急ぎでなければ後ほど朝食の時にでも。みんながいると都合が悪いので。わかりました。伺ってまいりますから、こちらでお待ちください。どうしたんだい？こんな朝早く。おはようございます。ギーチ君は？まだ寝てます。これを少しでも早くサチさんに渡したいと思って。ん？この小箱は？プレゼント？あ、僕からじゃありません。昨べ頼まれたんです。4月に渡せなかった誕生日のお祝いだからって。誰に？名前は、以前指導に来てくださった時に濃紺のシーマで校門の外に待ってた人で。せいやさん！せいやさんが来たの？あ、いた！ごめん。いえ、何でも仕事の都合で近くまで来たので立ち寄ったって言ってました。何時頃？さあ、夕食が終わってからですけど、はっきりとは。元気そうだった？あの人。はい、約束は守れなくてごめんって謝ってました。そう。サチさんに会いたがってましたよ。サチさん？サチさんの肩が倒れ込んだ。僕の腕の中。小さく震えてる。泣いてるの？わからない。僕にはただそのままじっとしていることしかできないんだ。もう大丈夫だ。ありがとう、匠君。いえ、慰めの言葉一つかけられなくて。でも一緒にいてくれた。
僕が落ち着くまでずっと待っててくれた。それだけで十分だよ。友達ってきっとこうなんだろうな。幸さん。今のところもう一度。はい。違う。もっとゆっくり。一音一音を十分に鳴らさずに次へ行くから音程が上滑りするんだ。突き刺すほど指先でポジションをがっちり捕まえなくちゃアルペジオがぐちゃぐちゃになってしまう。さっきの幸さんとは別人のよう。元気になったのは良かったけど、バイオリンに対する厳しさは並じゃない。そうじゃない。貸してごらん。全然違う。バイオリンが喜びに打ち震えて泣いてるみたいだ。匠くん、自信はうぬぼれではなく努力の積み重ねだよ。君に欠けている最大のものだ。君は決して履き違えない。だから積み上げるしかない。怖がらずにポイントに飛び込んでごらん。曖昧は身を滅ぼす元だよ。え？目の前を覆っていた黒雲がいっぺんに吹き飛んだ。今までもやもやしながらつかみきれなかった僕の迷い。幸さんは一言で言い当てた。すごい。幸さんはやっぱりすごいや。あ、この部屋は禁煙だよ、さき喜一くん。スポーツの後の一服はまた格別なんだ。スポーツ？何それ。はあ、寒い。窓閉めてよ。真夏に言うセリフか。だって夜風は身にしみるんだよ。早く。はいはい、わかりました。おお、夜景が綺麗だ。ねえ、ギー。幸さんはどうしてああ超然としていられるんだろう。なんだいきなり。すごいなって思うんだよ。今日のレッスンだって膝がガクガク震えた。あんなに全身を研ぎ澄ましてバイオリンを弾くなんて初めてだ。そうか。幸の場合地だな。持って生まれた性格だ。神経がワイヤーせなんだ。まさか。いつかは匠にもわかるさ。幸は別なんだ。同じ人間じゃないくらい別格なんだ。あいつが俗人に落ちるのは山田聖也絡みの時だけだ。聖也？あのおじさんさ、倉さんの。ねえ、ギーはその聖也さんが嫌い？え？どうしたのギー？やだな、そんなあからさまに動揺するなんて。ただ何の気なしに聞いただけなのに。ギー、ねえギー、いつものポーカーフェイスに戻ってよ。匠、それは。バカ言ってんなって僕をからかってよ。でないと聖也さんが嫌いなわけよ。幸さんに対する気持ちを疑っちゃうよ。好き嫌いは考えたことなかったな。え？彼に関してはいつも幸のまた聞きだったから、本人にも数回会っただけだし、好きも嫌いもなかったからな。そうだよね。なんだ嬉しそうな顔して。変なやつ。ギーってば、早く窓閉めてよ。外から丸見えだよ。
誰かにオールヌード見せびらかしたいんなら構わないけど。おーっと匠くん、大胆発言。俺はそこまで自信過剰じゃありません。どうせ見るなら匠のがいい。うわ、何するんだよギー。何するんだよ匠。若さゆえ一回では物足りない。ダメだよギー。今夜はもうやめよう。夜はやっぱり休息の時間だし、足を絡めないでよ。愛してるよ匠。今日は早かったんだな。うん。サチさんが今夜東京で仕事があるとかで練習を4時に切り上げたんだ。何してたの？英語の書類ばっかり。仕事？ああ、これでも勤労青少年だからな。で、練習の方どうだった？うん。今日はカノンを合わせたんだけど、それがさ、指が動くんだ。サチさんに吸い寄せられるみたいにして曲が仕上がっていくんだ。もう楽しくてあっという間だった。へえ、吹っ切れたみたいだな匠。うん。ありがとうギー。ここへ来て本当によかったよ。招待したのはサチだ。そりゃそうだけど、ねえ、サチさんはどうしてここまで僕にしてくれるんだろう。さあな。あんなに忙しいのに過労で倒れたりしないといいけど。ま、大丈夫さ。でもサロンコンサートの後1週間の休みが待ってる。倒れてもどうにかなるさ。休み？そう、1週間を確保するため奔走したんだ。恋する男はけなげだよな。せいやさんと一緒の休みってこと？やった。僕の方が嬉しくなってしまう。あれ？でもそんなこと言ってなかったな。誰が？せいやさん。何？何ギー、苦しいよ。おい、なんだよそれは。ギーの目が座ってる。マジでおっかない。だから偶然会ったんだよ。いつどこで？俺は知らんぞ。だってギー、あの時は松浦さんと喋ってたから。俺のことはどうでもいいんだ。そんなにムキにならないでよ。そうだよ、ムキになるなんておかしいよ。せいやさんがサシさんに会いに来る途中で会ったんだ。それだけだよ。お前俺に隠してたじゃないか。隠してたわけじゃないよ。話すタイミングがなかっただけさ。怪しい。怪しくない。それだったらよっぽどギーとサシさんの方が怪しいよ。ギーがせいやさんを怖いのはサシさんを捕らえたくないと思ってるからだよ。匠。いや、そんなこと言うつもりじゃ。待ってギー。ギー、僕はまたギーの気持ちがわからなくなっちゃったよ。だいぶお疲れのようね、葉山くん。井上さんの個人レッスン大変なのかしら？いえ、そういうわけじゃ。生徒がいいから教えがいがありそうだな。教えがいがありすぎてどこから手をつけたものか途方に暮れたりしてギーったら知らん顔してる。あれから一度も僕と目を合わせようとしない。あらあら、高校生はあんまりいじめちゃ泣き出しちゃうかもよ。僕は。ごちそうさま。ねえギーチくん、食後の散歩に庭でも歩いてみない？いいですよ。まあほんと嬉しいわ。じゃあ皆さんお先に。ギー。違うよ匠くん。どうしたんだい？
すいません。ギーチ君と何かあったんだね。朝食の時も何か変だった。いえ、大したことじゃ。ギートはずっと口を聞いていない。昨べだって僕がベッドに入ってから帰ってきた。顔を合わせるのを避けるように。羨ましいな。近くにいるから喧嘩もできるんだよね。え？君の噂は以前からよく聞いていたよ。ギーチ君は悲しいくらい真剣に君を思ってた。年度が変わって偶然にも同室になれた時の喜びを負ったらまるで子供みたいで。ギーが？でも失うのが怖くてなかなか踏み出せないって会うたびに言ってた。当時僕はまだそれが匠君だとは知らなくて話を聞いていただけだったけど、君がひどく敏感で下手に追い詰めたら死ぬのも辞さないようなそんな状態だからどうしていいのかわからないって。ギー、あんなに辛そうなギーチ君初めて見たよ。今では想像もつかないような殊勝なセリフを散々吐いていた。匠君に聞かせたいくらいだ。あんな傍若無人に振る舞ってるけどそれは君に対する気持ちの裏返しなんだ。分かってやってほしいな。ええ。そうですか。おかしくもないのに笑ってた。だって笑ってでもいないと泣きそうになってしまう。キーに会いたい。今すぐに。どこにいるの？キー！僕はバカだったよ。サチさんに嫉妬したりして。やっと見えたキーの心。今なら素直になれる。キー好きだよ。キー！あら葉山くん、匠。ギーチくんに何かご用？行こ。そうね。じゃあ葉山くん。誰にも渡したくない。認めるよ。ギー、認める？待って！ギー！匠、好きだよ。ギー。だからキスだってできる。何なのよあんたたち。何なの？ギー、ごめんねギー。言うな。何も言うな。分かってる。ギーの温かい腕、ずっとこのままでいたいよギー。俺の腕は2本しかない。抱きしめてあげられるのは一人が精一杯なんだ。わかるな、匠。うん。僕も同じだよギー。僕には追いかける力なんてないなんてただの口実だよね。3年前に音楽を捨てたのと同じ。逃げてただけなんだ。心をかばって傷つきたくなくて惨めになりたくなくて。もう逃げないよ。僕の腕だってギー一人でいっぱいになってしまうのだから。匠くん、そろそろリハーサルを始めるよ。はい。サチさん、ありがとうございます。その様子だとどうやら仲直りできたようだね。よかった。あ？なんだよ二人してニヤニヤして。ギーには内緒だよ。その通り。サチ、コンサートにせいやさんは来られるのか？うん、無理だって。だけど。いいんだよ。じゃあサロンに集まって他の人にも声かけてきます。サチ。変だなあ。ギーってばどこ行っちゃったんだろう。夕飯食べてから姿が見えない。あ、いた。何してるんだ？ああ。もしかして池の鯉に餌やってるわけ？らしくないな。おーい、サチさん。待たせたねギーチくん。お、
浴衣姿とは色っぽいな、幸。頬にキスした。匠君に告げ口しちゃおう。ギーチ君が危ないこと言って。あ、それはまずい。それでなくてもあいつ俺と幸のことを何か勘違いしてて、俺に食ってかかって弱ってるんだ。喧嘩するほど仲がいいだろ。まあな。やっとお互い遠慮なく本音がぶつけられるまでになったんだが、幸、そっちの方はどうなんだ？うん。すぐそうやって自分の内側へ押し込める。あいつに愚痴の一つでもこぼせばいいだろ。文句も言わずに我慢ばかりしてるからおかしくなるんだ。だって文句なんて言えない。言ってどうにもならないと承知で、それでも言った方がいいことだってあるんだぜ。ダダをこねられるってのは楽しいもんなんだ。匠なんかこの夏休み俺に毎日国際電話をかけろと言った。たとえそれがあいつの本意じゃないとしても、俺はそう言われてたまらなく嬉しかった。物分かりがいいばっかりじゃ張り合いがないんだよ。理屈ではわかるよ。でも僕にはできそうもない。かけがえのない人だけど、それをあの人に押し付けられない。弱気なんだな。自信がないんだ。いつ崩れるか知れない砂の上の城に立っているみたいだ。愛されてることに？違う。それでなくても仕事が大変なのに、僕のせいで負担が増えたりしたらどうしていいかわからなくなる。どんなに会えなくても愛情を疑ったりしたことはないけど、時間だけはどうにもならない。あの人を僕に縛り付けることはできない。そのくせ。幸、これ以上言葉にしたくない。ごめん。バカ野郎。ギー。あ、もしもし。夜分遅く申し訳ありません。そちらに山田誠也さんは？誰かが電話してる。眠い。夢かな。多分。匠君、調子はどうだい？あ、おはようございます。みんな張り切ってるようだな。ええ。やっぱり違いますね。僕なんかとても。匠君、僕がなぜ君をこのコンサートに招待したかわかる？え？君なら音楽を自分の中へ深く探ることができると思ったからだ。自分の中へ？以前君がそういう演奏をしていたのを僕は知っている。当時はエキセントリックに評価されてたけれど、僕は素敵な演奏だと思っていた。本当ですか？実際どんなに才能のある人でも音楽することを履き違えている人が多いよね。先生に教えられただけの魂の抜けたような音楽は聴きたくない。他人に作られたものにしか自信が持てないとしたら、機械の演奏の方がミスしない分よっぽど増した。音楽がかわいそうだ。幸さん。でも匠君、君は違った。ここへ来た最初の日に弾いたアルルの女でさえ、君はその片鱗を覗かせていた。そうかな。安心したんだ。もし君があの輝きを失っていたら、僕のカノンは日の目を見なかった。幸さんのカノン？じゃああれをアレンジしたのは？違うよ。僕と君のカノンだ。一人では演奏できない。小さい頃、近所の子供たちと野原を転げ回って遊んだ時のすがすがしい開放感と充実感が僕を満たしていた。サシさんと僕のバイオリンは前になり後ろになり、時に調和してまた離れる。だが二つの糸は寄り添い合ったまま決して崩れることがない。僕は気持ちよくサシさんに引っ張り回されていた。脱帽だ。僕は完全にサチさんに参っている。ギーと同じように。
終わった。素晴らしい演奏だったよ。ありがとう、匠くん。自分じゃよくわからないんですけど、あんなに楽しんじゃって拍手もらうのはおかしいかなって。僕たちが楽しくなければ誰が聴いても楽しくないよ。ええ、そうですね。やったな、匠。うん、嬉しいよ。ほんと最高の気分だよ、ギー。いいから静かにしろ。サチのアンコールが始まる。どうしたんですか？珍しいですね。どうしたんだろう。急に曲を忘れちゃったのかな。うん。あ、サティのあなたが欲しいだ。別の曲をやるつもりだったのかな。すごい。やっぱりサチさんはすごいや。あれ、慌ててどこ行くんだろう。出て行っちゃった。ねえ、なんか変だよね。さあな。それより庭でバーベキューパーティーが始まるぞ。うん、僕部屋へバイオリンを置いてくるよ。先行ってて。ん？あそこにいるのはサチさんじゃ。駆け寄ろうとして思わず足を止めた。サチさんは一人ではなかった。一人に見えたけど。匠。あ、ギー。ねえ、あれ聖夜さんだよね。サチの演奏には間に合ったみたいだな。来てくれたんだね。よかった。本当によかった。嬉しそうだな、匠。なんだ涙ぐんだりして。だって嬉しいんだよ。自分のことみたいに嬉しいんだ。そっか。ギーチ君。悪い。邪魔するつもりはなかったんだが。ギーチ君、君が聖夜さんに電話してくれたんだってね。え？そうか、ゆうべ誰かが電話していた。聖夜さんに会いたかったんだ。狂いそうなほど会いたかったんだ。アンコールを引っ掛けて庭に聖夜さんを見つけた時、僕がどんなに嬉しかったかわかる？2曲目を断ってすぐに老けたからわかるよ。ギー、そんな言い方。あ！どうした匠？もしかしてサティのあなたが欲しいって。うん。そうか、聖夜さんへのメッセージだったんだ。だから一旦引きかけてやめて。うん。なるほど。なかなか洒落たことをするよな、サチも。ギーチ君の影響かも。おい、いい友人に囲まれてサチは幸せ者だね。友人？うん、そう思うよ。聞いたか匠、友人なんだぞ。うん、そうだね。ギーの屈託のない笑顔が僕の心を軽くする。本当に喜んでいるんだね、ギー。サチさんと聖夜さんの幸せを。ああ、6日間いろんなことがあったな。またバイオリン始める自信がついたか？うん、サチさんに出会えてよかったよ。いろんなことを教えてもらった。バイオリンのこともギーのことも。これからどうする？一緒に東京の俺の家へ来いよ。遠慮しとくよ。お前さ、もちと俺と一緒にいたいとか思わないわけ？思うけどやめる。無理はしないことに決めたんだ。無理ってなんだよ。もつれ合うカノンのように後ろになり先になり歩いていきたい。見つめる先が同じなら
たとえ距離が空いたとしても、やがて再び巡り会えるのだから。おい、匠、人の話聞いてんのか？え？たく、俺といるのにぼーっとして、こんな不誠実なやつには二度と電話なんかかけてやらない。そんな、やだよそんなの。お願い、ギ、電話ちょうだい。わあ、何するんだよ、重いぞ匠。愛してる。え？毎日だってギーの声が聞きたいんだ。匠、忘れないで。どこにいたって僕はギーを追いかけているのだから。7月7日のミラクル。吉沢、7月7日って何の日だか知ってる？え、7月7日 ?7 月7日って七夕だよな。でもそんな当たり前のこと聞いてくるとは思えないし、他に何かあったっけ？ごめん、何の日かわからない。七夕だってのは分かってるよね？そりゃもちろん。そっか。なんだ、分かんないんだ。ちょっとがっかりだな。何をがっかりさせたんだろう。どうした吉沢、深刻な顔しちゃって。悩み事？いや、そんなんじゃないけど。けど悩み事。まあ吉沢ってさ、外見は結構ボーっとしてるのに弓道は凄腕で、しかも頭も悪くないじゃん。なのに悩み事あるんだ。そう片倉くんに言われると不思議な感じがする。なんで？別に。俺でよかったら相談に乗ろうか。7月7日って何の日だったっけ？吉沢、お前どっか打ったんじゃないか？七夕だってことは分かってるんだ。そっか、分かってるのか。だったら7月7日はただの火曜日だよ。期末試験までは1週間以上あるし、定期音楽会は9日だもんな。他にないかな？ありがとう片倉くん、ご協力に感謝するよ。え？はあ、こんなに大きな笹を一体どうやってロビーに運び込んだんだ？恒例行事とはいえ、この年で七夕もないもんだよな。赤池は七夕に興味ないんだ。興味がないというよりは、短冊に願い事を書いて笹の葉に吊るすなんて子供じみたことを高校生にもなって本気でやるやつはいないんじゃないかと思ってるわけだ。そう？それとも高林は短冊に書けば願い事が叶うって信じてるのか？そんなことを信じてないさ。でも天守閣のてっぺんみたいに半ば閉鎖されたような山奥の全寮制男子校での数少ないレクリエーションの一つなんだぜ。どんなにくだらなくても楽しまなきゃ損ってものじゃない？ま、否定はしないけどね。そういえば去年の七夕、高林はどうしてた？普通にしてたよ。七夕参加しなかったのか？だって願い事を書いた短冊に自分の名前書かないといけないんだろ。そんなルールがあっちゃうかつにお願いできないよね。例えばさ、高林、神社の絵馬によく合格祈願とか書くじゃないか。成績がアップしますようにとかって。ああ、そうだね。そのノリだったら書いてもいいかも。でももし全員がそう書いたら誰のが有効なんだろうね。赤池の発想ってシュールだな。そっか。だいたい願い事なんて言い出したらキリがないもんな。こんなにたくさんの笹の葉も子供扱いはやめろよなとかなんとか散々文句つけといて、そのくせたった1日か2日で誰かしらの書いた短冊で埋め尽くされちまうんだぜ。だったら赤池は書かなかったんだ。え？そのリアクション、さては書いたな。まあまあいい加減なやつ。
どう考えても理不尽な状況だよな。俺は詳しく知らないが、しかもここ数年七夕って雨ばっかりだったんだろ。うん。日本が永遠に平和でありますようにとなるとだな、一年にたった一度仰せを許された織姫と彦星のデートも文字通り水に流されてしまうわけだから、何年間二人は会ってない計算になるんだろうな。さあ、大して気にかけてなかったからわからないよ。ま、どのみちこんなに不遇では他人事ながら同情は禁じ得ないよな。そうだね。吉沢は去年どんな願い事を短冊に書いたんだ？何も？無記名でも？あれは無責任に勝手が書けるだろう？一枚も書かなかった。へえ、高林のこと書かなかったんだ。だってきっとみんなが書いてる。なんだ、やっぱり眉唾だったんだ。せっかく書いたのにもったいないことしたな。ギー、高林を手に入れたのは短冊を書かなかった吉沢だもんな。みんなが書いた短冊は全部無効ってことだ。そんなんじゃないよ。日本がずっと平和なら俺も匠と幸せになれるかなって思ったのに、やっぱり短冊に頼るのは虫が良すぎるか。ギー。ああ、ごめん。相談ってなんだっけ？7月7日が何の日かって。でももういいんだ。七夕がどうかしたのか？なんでもないんだ。ごめん、変な質問して煩わせたりして。ギー、この折り紙1枚もらってもいいかな？できれば人目につかない場所に吊るしたいな。やはり設置場所はてっぺんか。何してんの吉沢。こっそり部屋を抜け出したりして浮気でもしてるのかと勘ぐっちゃったよ。心配させないでほしいな吉沢。ああ、高林くんに黙って抜け駆けするつもりじゃなかったんだけどね。何してんの吉沢。吉沢、どうして黙ってるんだよ。ここで僕に言えないようなことしてんの？そんなことないよ。後ろに隠してるの何も隠してなんかないよ。このシチュエーションでその言い訳にはさすがに無理があるんじゃない？吉沢って変なやつ。変なやつ。手伝おうか？うん、ありがとう。これでいい？うん。とっくに消灯の時間を過ぎてるんだから、先生に見つかる前にもう部屋に戻った方がいいよ。ねえ吉沢。吉沢って去年も保健委員だったんだよね。そうだけど。7月7日の真夜中に職員宿舎に走らされたんだって？あれ、そんなことあったかな？去年吉沢と同じクラスだった小暮が夜中に腹痛を起こして、吉沢小暮とは別の部屋なのに保健委員だってだけで叩き起こされて、職員宿舎の校医の中山先生の部屋まで走らされたって聞いてるよ。ああ、あれ7月7日だったんだ。って違うよ、七夕の日じゃない、その前の日だよ。12時を回ってたから7月7日なの。高林くん、僕の短冊、僕の代わりにつけてくれたじゃないか。思い出した？あれ高林くんだったんだ。あの夜僕と吉沢初めて話をしたんだよ。7月7日って何の日だか知ってる？ごめん、全然気づいてなかった。そうだろうと思ってた。入学式に僕に一目惚れした吉沢が僕と気づいてたら平常心でいられるわけないもんね。しょってるね。そりゃ少しはうぬぼれてるよ。教えてよ、短冊に何書いたのさ。
つまんないことだよ。じゃあ交換条件、僕が去年何を書いたか教えるから、吉沢も教えてよ。いいよ、遠慮しておく。どうして？僕が何を書いたか興味あるだろ？聞かなくても想像がつく。それじゃ不公平じゃないか。吉沢は分かってて、僕は分からないまま？本当につまんないことなんだよ。つまんないかどうか僕が決める。わがままだな。そうだよ。吉沢にならいくらでもわがままを言う。たくさん困らせて、どんなに吉沢を好きなのかしっかりと噛みしめてもらう。わがままだね。そうだよ。吉沢さえいてくれれば、僕はそれだけで幸せなんだ。だったら永遠に話さない。高林くんがいつも幸せでいられますように。I'm gonna make any assassins. I think what I'm actually gonna do here is get more of a frost and one spirit walker. But oh god, this is bad. I should have been forward here. I didn't realize this was going to be such a close fight. Man, I absolutely regret. I regret everything. Oh man. I guess BJ went to tier 2 for nothing this turn. I guess just got the thing. What can I do here? I feel like I just need to go to tier 3, start making Wind Riders, because against an MK, like, nothing else that I can even make, like, really is gonna get me a lot of value, right? I mean, maybe I need to play, and we'll see how this fight goes. It's actually a very, very close fight. Alright, we'll stick with it one more turn here. Getting the walkers is actually kind of nice because it will heal, it will steal a little bit of the freaking lightning shield damage away. Lightning shield is really bad. Alright. Bro has, these are bears here. Possible I should have just been summoning, but I want him to get off tower if possible. No, this is a little bit of a weird build, but I am a little worried that we could get Hippo Split or something, and perhaps having this
might help a little bit. Ooh, that's a huge flame strike. Huge. Fuck me. He has statue, so I have a bad lane, but oh, I really need to get to tier 3. I really have very little else that I get to do here. What did he have? Did I have anything I want to do this against? I don't think so, right? I guess it's shamans. There's also Deathsworn, I guess. I mean, the thing is I actually think I lose without BJ's thing, so I mean, I really need this. Looks like I did guess correctly. Hi. Thanks for the follow. Yeah, I think that it's probably just more Destros now that we see that he's Necro Shaman, right? Maybe a Fairy Dragon? Could get my own Fairy Dragon. You get like Fairy Dragon and Ward. I feel like that has to be worth, right? Come on, get level 5 here. Give me the juiciest flame strike ever. Upgrading this. Really close fight here. So we started making Gargs, which is a pretty good counter to my Destros. Got one Sork left in here. Hell yeah. Oh, that's a lot of MGs, man.
Come on, level 5, yes. Alright, we're at 16 minutes. I think it's time for a mine. I don't mind getting rid of some of these ghouls. Rid of a necro lane. Oh, he actually got rid of his necros. Never mind. We still do have to think about how we're gonna deal with this MK. But we have managed to get a lot of our tech done, which is good. Probably need to get a better orb here. I'll just turn off Resurrect on the base. Doesn't seem very good. Having to upgrade. Nice. This is a nice little stack here. Actually kind of got wiped out. Really nice that BJ got a natural speed hero here, because I do feel like he could be in trouble if he didn't, but he did, so yay. This is one of those situations where upgrades are quite a bit worse than usual. I should have saved. I need to toggle my fairy dragon. That was bad. A little worry. I'm gonna turn off beetles. We actually want to die here, right? All summons are off. I just want to make sure the Blood Mage dies. If the Blood Mage doesn't die, it would be bad. Yeah. Okay. Turn everything back on. I already paid attention to my mana enough to know whether it's worth more Destros or not.
it's not a natural DK. Second, okay, for a reroll. Again, I don't actually know if I even want to ult here with my Beetle Lord. Doesn't actually seem worth it. We want to get them off base. The longer we stay here, the worse it is for us. Still gonna level it, but right there it wasn't good. He has a lot of value pumped into that MK. So it does seem worth making more Deathsworn. Any of these good? Pit Lord is not bad, right? It's a lot of extra damage. Thing is, we do have the tempo to reroll. I feel like Pit Lord is around the worst that I would be willing to take without rerolling. But I do also feel like, against exactly what we're facing, it's a lot of damage. It's like Fort Chip. There's a lot of shrimpy units around, like nobody's making frost worms or anything. And it gives me a little bit of buffer, I would say. I don't know. I got to toggle my fairy dragon again. I think they all have detection now. Could throw out a glaive or something. Don't feel like it's that amazing. Maybe one is fine. Just add some chip damage to the base. We're going to tank second. Just doesn't feel very worth it. I'm gonna keep trying to stack I mean, what we're really worried about is this. We have to make sure that our own lane is good. Killing the MK is like the most important thing for us, so as he scales up in level, we definitely want to have a lot of Wind Riders to do the job. I feel like the glaives are mostly just gonna hit the bears anyway. Hitting bears is not good enough. Deathsworn are quite good.
Honestly, next turn I almost want to buy like a PC Aura or something, maybe. Bottom for yellow is really good. I think TC Aura is probably just fine here. Turn off Mana Flare. Save it for our next fight. We could honestly keep summoning here almost, but I think it's fine. Just die. We're actually leveling up extremely slowly. It just so happens that we are not getting a lot of experience. Our lane opponent is mostly being cleared, and then we're only fighting under fort. So we don't have any attack speed at all, like in our draft. So I feel like the drums are actually pretty good value here. Let's see. What's going on here? Your 3 arrow while pushing. Disciplined about this. Turn our stuff off. We'll do a shitload of damage here, but we don't want our second bar fight to get stalled here either. Hey Red Sheep. Oh, Red Sheep, you're asking about Destro. I actually am a huge fan of it. I think that for me, it's probably one of the S tier units in the game. I would say that it's either, in my opinion, it's one of the best units in the game. The thing about it is that it is just an answer to something that your opponent can do. And if your opponent doesn't build that thing, then kind of doesn't do that much. Is like, I don't know. It's like my opponent, like basically as soon as he saw that I was, it's over, right? As soon as he saw that I had Destro, he actually just sold all of his necromancers. So, I mean, yeah, no, I actually think Destros are amazing. I am a Destro fan. That puts us up 5-3 for the day. Feels good, man. Climbing that MMR. The thing is that sometimes I wouldn't necessarily like pick a draft just because I have Destros. I absolutely do. Like the problem. Okay, so the problem with Destros is that if that's your only dispel is on tier 3. And sometimes going to tier 3 just isn't possible. Also, we need +1 guys. We're one gamer short of a of our next match. Also, what's up, Massey? I've another fellow Direct Strike streamer occasionally.
Okay, I am going to use the restroom quickly, and when I get back, there better be a game ready. I need one of you guys to jump in the queue right now. You. It's your turn. All right, where we at? Where we at, guys? We have a game. All right, nice. Good job, everybody. Thank you for the thank you for jumping in. I was worried. I was worried there for a second. All right, what position are we in? I'm team 1, top position. Oh no. Saksu, are you here? You need to restart your you have the no usable route to this server. Unix, you're position 3. All right. All right. Give it a try. Thanks for hanging with me while we found a new game.
So what's up, Foundation? Once again, we actually have like quite a big MMR lobby here from a pro league perspective. Is everybody in this lobby over 1500? We still have the same 3 super grandmasters, super ultra grandmasters. BJ 3 footies. Works for me. You got it, buddy. You got it. I almost did 2 grunt. I just hate 2 grunt opening. It's just not my thing. But I feel enough ahead for the money if I make my opponent 3 footy. I could have just 2'd. Fine. Oh, is this a rare 3 grunt loss? Yikes. Alright. Oh, we're into footies. What do we want? Oh, we actually have the entire world as options here. I think I go Lich here. I actually don't know out of all 3. There's definitely a world in which Pit Lord is a little bit better, but I don't know. There's also a world in which Blood Mage is even a little better? I don't know. Blood Mage ever better than Lich? If you know you're into Footman. Yeah, he might have zero mind in order to get the hero. I think that's how the build order sometimes works.
By the way, I'm using my streamer privilege to name something, and when you do this with two gargoyles, I'm calling it the Garg Nutmeg. Because in soccer, that's like where you like kick it between somebody's legs or whatever, and that's like what it fucking feels like. Okay, but we have to win next round also. And next round is a little harder, actually. Because... I mean, I'm very worried that... Well, let's see. Like, if I could have made Shaman here, we would be, like, really strong. But without Shaman, I don't know. We have a use for a lot of Dispel, so... Alright, so we barely make it work. I mean, this is like the point where you would probably really want to actually play like an Orb of Venom or something, but I just don't even know if I can like afford that. I almost want to make Shaman just to try and like get lightning shields down. Maybe that's just too greedy. Maybe it's not. Yeah, maybe it is. All I know is that I'm not going to get like almost any help here at all, which is really going to make this a hard fight for me. I'm very worried that we're going to fall behind here. Probably just need to get a Venom Orb next. Hopefully this will help a little bit. I will get my Frost Nova off here, which is nice. But yeah, unfortunately I just don't do that much damage. I'm very worried that we could get possessed anytime. And if we do get possessed, then it's going to be quite a challenge to clear. Hopefully I can start getting more help. I really need more help if possible. Obviously going to tier 3 would solve some of my problems. It's just really hard for me to get there. I mean, BJ is probably going to be tier 3 here, I assume. When I see him roll out like this is my assumption, is that he's tier 3, and I'm going to get possessed right now. But
Yeah, let's see. Maybe not. Maybe I have one more turn. Yeah, I'm very worried. Oh god, it's fucking Torin Walker. Oh, please kill it. Nice. Master? Can I help you? Huh? What you want? Master? Upgrade. Summon is complete. Should probably just play forward at this point, I guess. I mean, we barely win. Calling it winning is like a little iffy. I am one. Master? What you want? I answer the call. Summon is complete. Summon is complete. I need to get oh, should have forwarded. I don't know why I didn't forward here. Dumb. Start moving forward for next. Oh, he used most of his mana already, so it's okay. Let's see. Maybe I just make more Gargs. Probably need second mine here. Maybe after this wave, this was a little closer than I liked. And we leaked a little bit more stuff than I liked. And we got a little bit more help than probably should have needed. Oh god.
I actually didn't even see what happened here. But pretty fucked now, right? Actually, I didn't even see like what lane turned this. I should have been paying more attention to the fight. Must have been 𝕓𝕝𝕔𝕕's lane. Guess the hippo split maybe got him. The Torin Walker. I think I need the mine now. I think we're just gonna have to play for a slightly longer game. Hope that we maybe we stack with Unix eventually. Can I help you? Summoning is complete. I'm gonna need a lot of destroyers into this probably. I could also do copters. Some world in which it's copters. I think I'm gonna do a couple Destros first. Summoning is complete. 𝕓𝕝𝕔𝕕's lane is giga fucked, it kinda seems like. More gold is required. Summoning is complete. Well, we have Big Bad Voodoo eventually. Could be good enough. I don't know. He has destroyers into Unix, which makes it feel really shit. Maybe it'll work eventually, but right now it feels dumb. Oh, I should just turn off Spirit Link. Oh, he actually has ultimate already, and I don't. Ahead of me. Be a better lane for 𝕓𝕝𝕔 this turn. What should I go for now? I could go shamans. Shamans are definitely not bad. Problem is I am into a destroyer lane already, so not like as good as it could be.
Well, that was a pretty giga fucking death and decay. Another Shadow Hunter, nice. Alright. Do shamans. Research complete. Oh no. Well, this was a non-big bad voodoo turn for us, and a non-death and decay, so it is what it is. Hopefully the next turn is better. I'm still holding off on getting another hero, because I feel like we're in just such a, like, a very close state. Maybe I do just have to get another hero. I don't know, man. Really close, right? It's like, the thing is, if we feel like this turn is the turn that we're most likely to stack, then hero is not the play, right? We need to do something else. You know, play like more Gargs or whatever. He has a lot of Wind Riders, so we need to counter those somehow. I mean, we need all sorts of shit, right? We're actually really far behind on, like, a lot of stuff. But I just feel like our tempo is just, like, too important right now. Like, I would love to go, like, I don't know what BJ's X unit is, but obviously we would highly prefer to go for, I'm actually not going to ult here yet. I'm going to try and ult the next person, because we might need to help a lot. Maybe I should have just done it, I guess. I don't know. It was like a very advantageous fight for us already, so it didn't feel good, but maybe I should have just done it. I don't know. It was bad, right? I felt like we just had to help any way we could, but I probably should have popped it my first fight. Oh my god, these are gonna stack, seriously? It's so bad. It's so bad that I delayed the ult. That sucked. All right, DK. All right, something worked. Something worked for us. More gold is required. What summoner is complete?
these destroyers are nice. This is a really good split. There's an interesting choice here about whether to go flying machines or not, because into BJ it definitely would be like one of the stronger ways to deal with him. You know what? I actually think that I'm just gonna grab Norma Venom for my DK. Nice. We got Big Bad Voodoo. Jay does have a really robust front line compared to what I have. The guards take care of these Wind Riders really easily. Anyway, we could go for... Ulting here seems really bad. We want to wait for the next wave, right? Yeah, that was a good wait. Sometimes I fucking troll when I wait, but that time was really good that I waited. I mean, this is a big overstack. And it is what it is. Hopefully that doesn't matter. I just crush them here. Nice job. That was a really good one. We'll take those. Yeah, Shadowhunter, pretty good hero. Shadowhunter, pretty good hero. The Chims did a lot of work there. I mean, I didn't even have that many of them, but he didn't have anything to target them. So they were just kind of like wrecking the backline really well. Guys, come on. We need two more. Two more people. Dos más, por favor. Dos más. I think we might be at the end of fighting hours here. Fortunately. But that's how it goes. Overall, pretty good day games. I mean, okay, all right, never mind. Not a pretty good day of games. 6-3, you take that every time. You're Grandmaster of the world if you're 6-3 all day. So let's take a look and see. Let's take a look at the leaderboard. Let's do some scoping it out. First of all, most importantly, me. I mean, we finished 7th last season around this MMR. Saksu has 1 point on us, but number 8, I'm pretty happy with that. This is about, honestly, where I view myself in terms of skill. So being higher than this, I honestly feel like I'm like overperforming.
Whereas this is sort of around where, I don't know, where I see myself anyway. Unix has been fucking pumping, man. Unix is the scariest player right now for sure. Man, some of the cheeses he's pulled out are really good. Yeah, he's really good. I mean, that game he turned it with Shadowhunter Necro. Taking Shadowhunter, really good idea. That was great. Dest is cranking too. But really, we just have, we still have the 5 super GMs in the top 7. And Dest and Shine. Some good gameplay going on for sure. I think that's probably going to do it for me for today. Thanks everyone for joining. Drop that follow or like or whatever you want to do or not do. If you want to catch more Direct Strike action. My plan is actually to stream tomorrow as well. And maybe even the day after that. I know I normally don't stream on Sundays, but this time I think I'm going to stream even on Sunday. So it's a treat. And with that, I think fighting hours are officially done. Let's find somebody to raid. Let's find somebody to raid. Who are we raiding? Is there anybody playing Direct Strike, first of all? Or want to play Direct Strike? Because that will take priority. Well, we can go watch, you know what? I think we're gonna go hang out with the 𝕓𝕝𝕔𝕕 crew again. I don't see anybody I know streaming, so go raid Mr. Espov and watch some 𝕓𝕝𝕔𝕕. Bye everyone. Cheers. Good luck on all of your games. What am I allergic to? I have not gotten the panel yet. I got the I did the blood draw, and it's gonna take a couple days before they tell me that. I want to know too. I will be sure to let you know.